Secondary memories. Total time to prepare a disk drive mechanism for a block data to read from its it is latency plus seek time. Okay. The total time to prepare a disk drive mechanism for a block of data to be read from a it is latency plus seek times. Transmission time is the time needed to transfer data or transfer data to or from the block. Okay. Consider a disk pack with 16 surfaces, 128 racks per surface, and 256 sectors per track. 512 bytes of data or stores in a bit serial manner in a sector. The capacity of the disk pack and the number of bits required to specify a particular sector in the disk are respectively 256 megabytes, 19 bits. 16 surfaces 4 bits, 128 tracks is equals to 7 bits, 256 sectors is equals to 8 bits. A sector size is 512 sector size is 512 bytes, 9 bits, that is equals to 9 bits. The capacity of the disk is equals to 2 power 4 plus 7 plus 8 plus 9, that is equals to 2 power 28, that is equals to 256 megabytes. To specify the particular sector, we do not need a sector size, so bits required is 4 plus 7 plus 8 is equals to 19. So 19 to 56 megabits and then 19 bits. Tarvata the fast wide SCSI CSI2 disk drive spins a 7200 RPM, has a sector size of 512 bytes and holds 160 sectors per track. Estimate the sustained transfer rate of this drive is 99,600 kilobytes per second. Okay. ఇప్పుడు disk is a making of 7200 revolutions in a minute. For one rotation it will take 660 by 7200 seconds, that is one rotation is equals to 1 by 120 seconds. In a one rotation it will read a track that is 160 sectors into 512 bytes. In 1 by 120 seconds it reads 160 into 512 bytes, then it is 1 second it will read 160 into 512 into 1 by 120 bytes, that is equals to 160 into 512 bytes per second into 120, that is equals to 9830400 bytes per seconds, that is 9830400 divided by 1024 kilobytes per second, that is equals to 9600 kilobytes per second. When an n-type semiconductor is heated, number of electrons and holes increases equally. ఓకే, ఎన్ టైప్ సెమీకండక్టర్ని హీట్ చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ హోల్స్ వచ్చేసి ఈక్వల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి అన్నమాట. When an n-type semiconductor is heated, the number of electrons and holes increases equally. Due to the heating, when a free electron is produced simultaneously, a hole is also produced. ఓకే, ఒక ఎలక్ట్రాన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, దాంతోపాటు ఒక హోల్ కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అంటే ఎలక్ట్రాన్ బయటకు వస్తే అక్కడ ఒక హోల్ జనరేట్ అయినట్టే. ఓకే, ఎలక్ట్రాన్ ఇంక్రీజెస్ హోల్స్ ఇంక్రీజెస్ అని గుర్తుపెట్టుకో. లాజిక్ ఫ్యామిలీ పాపులర్ ఫర్ ద లో పవర్ డిస్పర్షన్ CMOS. The definition of the power dissipation is a process by which an electron or electrical device produces heat, energy loss or waste as an undesirable deviation of its primary actions. CMOS logic family popular for low power dissipation. Sixth one, in case of DVD, the speed of data transfer is mentioned in multiples of 1.38 megabytes. A modern compact disc support a writing speed of 52x and higher, with some modern DVDs supporting speeds of 16x and higher. It is important to note that the speed of writing a DVD at 1x 1.3 MB per second is approximately 9 times faster compared to writing a CD at 1x. However, the actual speed depends upon the type of data being written to the disk.
In each addresses space represents 1 byte of storage space. How many addresses lines are needed to access the RAM chips arranged in a 4x6 array where each chips is 8k into 4 bits, that is equals to 17. In the array there are 16 to 4, that is equals to 24 chips. So to address them we need 5 bits, and this is a byte addressable. Each address space represents 1 byte of storage space. So for each chips 8k into 4 bytes, that is equals to 2 power 13 plus 2 divided by 8 byte, that is equals to 2 power 12. So the address space of each chip needs 12 bits. So for addressing we need 12 plus 5, that is equals to 7 bits line. Suppose you want to build a memory with 4 byte words and capacity of 2 power 21 bits. What is the type of decoder required if the memory is built using 2kx into 8 RAM chips, 5 to 32? 8 to 1 capacity of memory is equal to 21 bits. So the capacity of the memory in bytes is equal to 2 power 21 by divided by 2 power 3, that is equals to 2 power 18 bytes. Okay, 21 minus 3, that is equal to 18 bytes. Once word size of the 4 bits is given, so capacity of the memory in words is equal to 2 power 18 in divided by 2 power 2, that is equal to 16 words. RAM chip size is 2k into 8 means 8-bit words can be stored in one call of RAM. Therefore RAM capacity is equal to 2 power 11 words. Number of decoder line required is equal to 2 power 16 by 2 power 11, that is equal to 2 power 5, that is equal to 32. Therefore 5 to 32 decoder is needed. A hard disk system has the following parameters: number of track is equals to 500, number of sectors by track is equals to 100, number of bytes per sector is equals to 500, time taken by the head to move from one track to adjacent track is equals to 1 millisecond, rotation speed is equals to 600 rpm. What is the average time taken for transferring 250 bytes from the disk is 300 milliseconds. Okay, the average time to the transfer is equals to average the seek time plus average rotation delay plus data transfer. Given the time to move between successive tracks is 1 milliseconds. Time to move from track 1 to track 1 is equals to 0 milliseconds. Time to move from track 1 to track 2 is 1 milliseconds. Time to move from track 1 to track 3 is equals to 2 milliseconds. That is time to move from track 1 to track 500 is equals to 499 milliseconds. Average seek time is equals to 0 plus 1 plus 2 plus 3 and so on. For 499 divided by 500. So 499 into 500 divided by 2 into 500, that is equals to 249.5 milliseconds. Given RMP is equals to 600 rotations in 60 seconds. One rotation takes 60 by 600 seconds, that is equals to 0.1 seconds. Average rotation delay is equals to 0.1 divided by 2, that is equals to 0.05 seconds, that is equals to 50 milliseconds. In one rotation we can read data on a one complete track, that is equals to 500 into 100 into 500, that is equals to 50,000 bytes data is read in one complete rotation, and the complete rotation takes 0.1 seconds. 0.1 seconds is equals to 50,000 bytes. 0.1 divided by 50,000 seconds is equals to 1 byte. 250 bytes gives us 0.1 into 250 divided by 50,000, that is equal to 0.5 milliseconds. Data transfer time is equals to 0.5 milliseconds. Average time to transfer is equals to average seek time plus average rotational delay plus data transfer, that is equals to 249.5 plus 50 plus 0.5, that is equal to 300 milliseconds. ఓకే, ముందు ట్రాక్ ఎంత ఒక ఫస్ట్ ట్రాక్ మూవ్ అయ్యేది 0 seconds, సెకండ్ ట్రాక్ రిలో అయ్యేది 1 milliseconds, థర్డ్ ట్రాక్ మూవ్ అయ్యేది 2 milliseconds. టైమ్ టు ట్రాక్ 1 టు ట్రాక్ 500కి ట్రాక్ 500 వరకు మూవ్ అవ్వాలి అంటే 499 milliseconds పట్టుద్ది. ఓకే, యావరేజ్ సీక్ టైం వచ్చేసి సమ్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్ టేకెన్ డివైడెడ్ బై 500, సమ్ ఆఫ్ n natural numbers డివైడెడ్ బై 500 అంటే n ఇంటూ n ప్లస్ 1 అంటే అదే n వచ్చేసి 500 ప్లస్ 1 ఇంటూ వచ్చేసి 500, n వచ్చేసి 499 ప్లస్ 1 వచ్చేసి 500 డివైడెడ్ బై 2.
ఐ మీన్ డివైడెడ్ బై 1/500 కూడా కలిపి మొత్తం కలిపితే ఇది యావరేజ్ స్టీచ్ టైం వచ్చేసి 249.5 మిల్లీ సెకండ్స్ వస్తుంది. ఆర్పిఎం వచ్చేసి 600 ఇచ్చినాడు. 600 రొటేషన్స్ పర్ మినిట్ అని కదా, అంటే ఒక నిమిషానికి 60 సెకండ్స్, ఐ మీన్ 6 పర్ మినిట్ అని ఇచ్చాడు కదా. 1 మినిట్లో అంటే 600 రొటేషన్స్ 600 రొటేషన్స్ ఇన్ 60 సెకండ్స్. 1 రొటేషన్ టేక్స్ ఆల్మోస్ట్ 60/600, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ 0.1. ఒక రొటేషన్కి 0.1 సెకండ్స్ పట్టుద్ది. యావరేజ్ రొటేషనల్ డిలే వచ్చేసి 0.1 డివైడెడ్ బై 2, that is equals to 50 milliseconds. Into a one rotation we can read the data one complete track, that is equals to 100 into 500, that is equals to 50,000 bytes data is read in one complete rotation. ఓకే, తర్వాత అది 0.1 సెకండ్స్లో 50,000 బైట్స్ ఆఫ్ రొటేషన్ బైట్స్ ఆఫ్ డేటా అని నేను చదివినాం. సో 0.1 డివైడెడ్ బై 50,000 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 బైట్ అనమాట. 1 బైట్ నేను క్యాలిక్యులేషన్ నాకు కొంచెం క్లారిటీ లేదు. 0.1 డివైడెడ్ బై 50,000 సెకండ్స్ ఈజ్ 1 బైట్. 250 బైట్స్కి దీన్ని ఇంటూ మల్టిప్లై చేయాలి 250 టైమ్స్తో, అప్పుడు 0.5 మిల్లీ సెకండ్స్ అవుతుంది. సో యావరేజ్ ట్రాన్స్ఫర్ టైం ఎంత అంటే 0.5 మిల్లీ సెకండ్స్. యావరేజ్ టైం ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ వచ్చేసి యావరేజ్ సీక్ టైం 249.5 ప్లస్ యావరేజ్ రొటేషనల్ డిలే 0.50, ఐ మీన్ 50 మిల్లీ సెకండ్స్. మళ్ళీ యావరేజ్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్, ఐ మీన్ మొత్తం డేటా ట్రాన్స్ఫర్ టైం వచ్చేసి 0.5 మిల్లీ సెకండ్స్. అన్నీ కలిపితే 300 మిల్లీ సెకండ్స్. ఓకే, ఒకటి సపరేట్గా క్రియేట్ చేసి షార్ట్. The minimum time delay between the initiation of two independent memory operations is called cycle time. 10th one, the minimum time delay between the initiation of two independent memory operations is called cycle time. Consider a disk packet with 16 surfaces, 128 tracks per surface and 256 sectors per track. 512 bytes of data are stored in a bit serial fashion in a sector. The capacity of the disk pack and the number of bits required to specify a particular sector in the disk respectively is 256 MB, 19 bits. 16 surfaces is equals to 4 bits, 128 tracks and 7 bits, 256 sectors is equals to 8 bits. Sector size is 512 bytes, that is equals to 9 bits. Capacity of a disk is equals to 2 power 4 plus 7 plus 8 plus 9, that is equal to 2 power 8, that is equals to 256 MB. To specify the particular sector we don't need a sector, so the bits are 478 is equals to 19. ఇదిగా రిపీట్ అయింది, ఈ క్వశ్చన్ మళ్ళీ రిపీట్ అయింది. ఇక్కడ ఉంది అండ్ ఇక్కడ కూడా ఉంది సెకండ్ది. తర్వాత ఈ పర్టికులర్ disk unit uses a bit string to record occupy a vacancy of its track with demanding 0 denoting vacant and 1 for occupied. A 32-bit segment of this string has hexadecimal value D4FE2003. The percentage of occupied track for the corresponding part of the disk to the nearest percentage is 44. ఇదిగో దాన్ని సాల్వ్ చేసి ఇచ్చేసినాడు. ఇప్పుడు బిట్ స్ట్రింగ్ వచ్చేసి DEF 2003 11110 సో ఆన్ ఇట్లా ఉంది. ద నెంబర్ ఆఫ్ వేకెంట్ ట్రాక్స్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఇన్ ద 18. వేకెంట్ ట్రాక్స్ ఇక్కడ మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే 18 ఉంటాయి. నెంబర్ ఆఫ్ జీరో ఆక్యుపైడ్ ట్రాక్స్ వచ్చేసి 14 ఉన్నాయి. నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ లెక్క పెడితే 14 ఉంది. పర్సంటేజ్ ఆక్యుపైడ్ బై ట్రాక్స్ వచ్చేసి 14 బై మొత్తం టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆక్యుపైడ్ ట్రాక్స్ వచ్చి 14 కదా, నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ 14 ఉన్నాయి కదా. 14 డివైడెడ్ బై టోటల్ మొత్తం యాడ్ చేసి 32 వస్తుంది. ఇంటూ 100, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 43.75%. ఇట్ ఈస్ నియర్లీ ఈక్వల్స్ టు 44%. So 44. The magnetic disk has 100 cylinders and each with the 10 tracks of the 10 sectors. If each sector contains 128 bytes, what is the maximum capacity of the disk in kilobytes అని ఇచ్చాడు. 1250 13. The capacity of the disk is equals to 100 number of cylinders into number of tracks or tracks per cylinder into number of sector or track into number of bytes or sector. C is equals to 10 into 10 into 10 into 100 into 10 into 10 into 10, that 128, that is equals to 128000 bits. If we consider 1 kilobyte, that is equals to 1024 bytes. C is equals to 128000 divided by 1024, that is equals to 1250 kilobytes. So if you consider 1 kb is equals to 1000 bytes, that is equals to 128000 that divided by 1000, that is equals to 1080 kb. Officially considered 1 kb is equals to 1000 bytes. యాక్చువల్గా మనం 1 kbని 1024 బైట్స్ కింద తీసుకుంటే
ఇన్ ఐ మీన్ 1024 బైట్స్ కింద తీసుకోవచ్చు. లేదా ఇఫ్ వీ కన్సిడర్ ఒక కేబీని 0/24 అంటే డివైడెడ్ బై 1024 అంటే 1250 కేబీ. కానీ మామూలుగా ఆ ఇస్రో ఎగ్జామ్స్లో 1000 బైట్సే తీసుకుంటారు, 1250 కాకుండా, క్యాలిక్యులేషన్ దగ్గర ఉన్నట్టు. డివైడెడ్ చేస్తే 1280 కేబీకి వస్తుంది అంతే.